50 Essential Phrases for Truck Repairs in the USA, Part 1. Hi, I need to get my truck checked. Здравствуйте, мне нужно проверить мой трак. Hi, I need to get my truck checked. I think there's something wrong with the brakes. Кажется, что-то не так с тормозами. I think there's something wrong with the brakes. The engine light is on. Горит лампочка двигателя. The engine light is on. It's making a strange noise when I accelerate. При ускорении появляется странный шум. It's making a strange noise when I accelerate. Can you check the oil level? Можете проверить уровень масла. Can you check the oil level? I think the coolant is leaking. Кажется, у меня течет охлаждающая жидкость. I think the coolant is leaking. How long will the repair take? Сколько времени займет ремонт? How long will the repair take? Do you have parts for a Freightliner? У вас есть запчасти для фрейт-лайнера? Do you have parts for a Freightliner? My trailer lights aren't working. У меня не работают фонари прицепа. My trailer lights aren't working. Can you inspect the suspension? Можете проверить подвеску. Can you inspect the suspension? I need a DOT inspection. Мне нужен DOT inspection. I need a DOT inspection. There's a vibration in the steering wheel. Руль вибрирует во время езды. There's a vibration in the steering wheel. Can you do a tire rotation? Вы можете сделать перестановку шин. Can you do a tire rotation? One of my tires is losing pressure. Одно из колес теряет давление. One of my tires is losing pressure. I need a new air filter. Мне нужен новый воздушный фильтр. I need a new air filter. Do you offer roadside service? Вы предлагаете выездной сервис. Do you offer roadside service? Can you change the oil and filters? Можно поменять масло и фильтры.
Can you change the oil and filters? I need to replace the windshield wipers. Мне нужно заменить дворники. I need to replace the windshield wipers. The AC isn't working. Кондиционер не работает. The AC isn't working. My battery keeps dying overnight. Мой аккумулятор разряжается за ночь. My battery keeps dying overnight. Can I get a quote before you start? Можете дать цену до начала ремонта? Can I get a quote before you start? Do you have a waiting area? У вас есть комната ожидания. Do you have a waiting area? Is Wi-Fi available here? Здесь есть Wi-Fi. Is Wi-Fi available here? Do you work with my fleet company? Вы работаете с моей компанией-перевозчиком. Do you work with my fleet company? I had this issue last week too. У меня уже была такая проблема на прошлой неделе. I had this issue last week too. Can you reset the check engine light? Можете сбросить ошибку двигателя. Can you reset the check engine light? The fan belt is squealing. Ремень вентилятора скрипит. The fan belt is squealing. Can you top off the fluids? Можно долить все жидкости. Can you top off the fluids? Do I need to leave the truck overnight? Нужно оставлять трак на ночь. Do I need to leave the truck overnight? Will I get a receipt for the repairs? Вы дадите квитанцию за ремонт? Will I get a receipt for the repairs? Do you check the DEF system? Вы проверяете DEF-систему. Do you check the DEF system? The fuel gauge is acting weird. Датчик топлива работает неправильно. The fuel gauge is acting weird. Do you test batteries here? Вы проверяете аккумуляторы здесь? Do you test batteries here? The air suspension won't rise. Пневмоподвеска не поднимается. The air suspension won't rise.
Can you calibrate the sensors? Можете откалибровать датчики? Can you calibrate the sensors? I need a new starter motor. Мне нужен новый стартер. I need a new starter motor. How much for a diagnostic scan? Сколько стоит диагностика? How much for a diagnostic scan? Can I stay in the truck during the repair? Можно остаться в траке во время ремонта. Can I stay in the truck during the repair? Is it safe to drive it now? Сейчас безопасно ехать на нем. Is it safe to drive it now? My mirrors are loose. Мои зеркала шатаются. My mirrors are loose. The trailer ABS light is on. Горит индикатор БЭС на прицепе. The trailer ABS light is on. The air leak is getting worse. Утечка воздуха усиливается. The air leak is getting worse. I hear a knocking sound from the engine. Я слышу стук из двигателя. I hear a knocking sound from the engine. Can you replace the fuel filter? Можете заменить топливный фильтр? Can you replace the fuel filter? Can I pay by card? Можно оплатить картой. Can I pay by card? Is the repair under warranty? Этот ремонт по гарантии. Is the repair under warranty? Can you fix it today? Можете починить сегодня. Can you fix it today? Do you have a mechanic available now? Сейчас есть свободный механик. Do you have a mechanic available now? Thanks. I appreciate the help. Спасибо, признателен за помощь. Thanks. I appreciate the help. Subscribe to our channel to watch more. Please support us in YouTube membership.